kawo mukuku na Joseph Tamale Mirundi wasiyo cyane muzeyi ngendi obulambu gamba ki ate fe twasoma kubeera bubi eri abasoma ninga bali bubi munnaye kino kyo ino kimanya ndi kuli zikona ne bamalaya bakonera ku street nate nga kibatunda abantu bakyagala nnyo ekyo kiba kisirani ekyo so olinga gamba nti abasoma tebalina bintu kiba kisirani ninga ate munnaye system z'ensi yattu Uganda tezitukiriza abamu waliwo obwavu bwetuyita obwa DNA nga bwa family yamu nga ne bwolwana otya gwe jjajjawo yagabana ku ttaka eri Buganda jjajjawo yagula ku gaali yagigulako ati ali chifu w'ekyalo ayinza obutaba eka kati bw'oba omuntu wali yasomeka ku gaali bwe baali bagabana ettaka mwali basenze kakati gwogamba okujjako ng'okoze nnyo eri obwavu nga buzaale nga bwa DNA era nga bwe mubaamu omwana omugagga mu famire bakase we bamuzaala ebyaddala ne mubaamu famire ey'abasiru ng'omugezi baba tebasiwe bamuzaala eryo n'abantu abasoma naye nga ate ssente baziyina otegeera omwana nti si wuwo kakati ayinza okuba nga ate ye musiru mu famire kati oba nga ye mwavu kati okitegeeza nti emizimu gyawaka egikaba emikisa bajjajja ye bamubuuka si waawo naye ng'obugagga buva ku kisikola nnyo everything is determined by luck mukisa naye ate laaka temanyiddwa tetumanyi ne gyeva everything politics war soccer luck wamu eri abagamba nti Bobiwine yandibanga musajja alina emikisa Museveni ne Bobiwine bamukisa I'm telling you kiba race ziri bwe ziti yes if you study the two bayinamu elements ezibafaanaganya Bobiwine is a replica of Museveni 19 labayo eri abagamba nti Bobiwine is a replica of Museveni 1980 exactly 1980 why did the deputy go to parliament Muwanga yababbi obululu lwaki gundi Muwanga bwe yawamba gavumenti abadipi bagendayo the issue of a fighter taking power or declaring a guerrilla in Uganda was inconceivable. And many people at that time thought that Museveni was a madman. A liberator, you must have some madness. Some craziness in you. Wow, katusumule STV the sharp talk. Eranga njagala kuwaniriza gwe yaka joining live on Facebook webale nnyo kubanga otwegaseeko. Bwe gutaba mukisa. Bano ba mafia balilonze Bobiwine bamuteeke mu ssente. Why of all the 46 million people balonda yese kuba mukisa. Ne bagamba Besigye nti gwe tula ku ttaka ku luno tojja twagala kazanyi. Ne Besigye ali waabwe. Azanya kaliyuki. Ne Besigye ali waabwe. Read this book. Do you have opposition in Uganda? Never tuchatuka you na the history of Bobiwine. How he came, how was in the rise and making of Kyagulanyi. Yes. Wow. Bebamwereza. Ni abantu balagire nje bafuna obutabu. Atembo kuba kubeerawo. Tebabufuna abantu bampereza message bangamba obutabu bwa mukuku na vuto busanga wa. Abantu bamanyi nti ayagala amata agenda ku diary. Akataka kukalirudda situunda mumbo. That's a nice one. Ayagala amata agenda ku diary. Ayagala obutabagende mu bookshop. Kugenda mu bookshop. Wow. Yes. Waba manyira bino ebya street go gamba nti mwamanyira batunda mumbwa na go gamba nti Bank of Uganda bakuba mu envelopes ni ate eri abazitunda wabweru so bana Uganda bamanyira bintu bya ko street me am a different author when people come to me mbabuli anemba gamba there is what we call a budding author that when people don't know you at times you hide your name oyinza okugenda mu fountain publishers obamu aba mukono bani ba publishers oba makimira ne baga nti gwe erinnya lyo likweka teryakumanyi ebyaddala yes kubanga a reader asooka kukebera yes ani awandise oli mutuufu era buli katawunzi bikatabo kenfuna nga sinaba nakabikula osooka n'omanya kakati bo bagenda ne bajja ne mbaga nti do you know you must have an investment George Orwell yawandika Animal Farm bakagoba mu printing zonna ngati bakitegeera what the man was talking about kituufu nekinu achebe ebintu byawandiika abantu amusinga tebabitegeera if you are budding author kaweeyo mu fountain oyinza n'obbaga nti mukakube nga temumpadde. Are you looking forward to translating these books at one point? N'obwoluganda mbuwandiika at times. Yes. Mbunjagala okansomera mu bwange bw'obusomamu kubanga mulimu ebintu nti mulimu facts. Omanya aba abasajja kati akakatabo bwe namuwa kange yakakolamu kake bo nsinza amagezi mu mutwe nzamwirako emaani. When do you get time to write? Have knowledge
I have my printing press which was donated to me by the president. Nekati chikaddiye nsaba kirala. Message abagifunye. Aya bawa sente ne banziba. Kenda suka kutaka nakuga nti mandu atekubwa. Okatera mandu anti engineer sasa waboda talogwa. Mandu kubwa. Kakati nze babuli aba abaana nga baliisa obutabo. Ne waliwo yawandika akatabo nga criticizinga NRM. Ne muganda egolooza bayinza okuwa sente to criticize them. Bulabo bwange babwagala mu government. Tebabwagala. Because buli ku topic akatabo kange kafuna demand after some time. Nti buno kimaze tuuka. Yes. Nina akatabo ke nasoma kwe wandika ku Sudiru ne Bank of Uganda. Akatabo ako nakagala nnyo. Yes. Kwa ebintu byewandika ko ddala byali it was real. Anti kati mwe temukitegeera kubanga mumulaba mwana. And you don't raise the fundamental issues. One, when Greenland Bank was closed, Greenland Bank Dar es Salaam, Greenland Bank Zanzibar, Greenland Bank Nairobi remained in operation. The problem was that the headquarters, they carried out an audit in Dar es Salaam, in Kenya. They were solvent. But I want to ask you this personal question. The problem is with this Bank of Uganda. Kubanga, an efficient governor of Bank of Tanzania and the Bank of Kenya managed to keep the same. Sente bazijana ne bazitwala. Olw'okubeera bayina prudence, bayina proper management. Naye wano nti omukazi ono ow'obugulu n'atulira banka ku ssimu ekyatambula. What do you base on to write these books? Because sometimes olina ebintu by'otunuulira n'emani ebyapyaringa. What do you look? What do you base on? I did the political science. Political science is a science. We can predict. Ate political scientists bo bazibu nnyo. Tetukolera kakati bana natural scientists bano ba weather forecast. Atunuulira bire. Who will buy the bire? You are dealing to zita gundi variables. This weatherman is dealing with the variables that cannot be manipulated. Empeko tewali agigula. Do you look into in the past? Yes, tukiita futuristic studies tetukyasoma. Otunulako ebyaliko emabega kuba kumanyinga gwe omuntu aludde mawulire. Uganda etambulira ku mountain emu. Oyinza okugenda e Kabaale n'olaba emmotoka nga mutambulira mu ssaako bwe muti ne mu Serengeti y'ekisolo. Uganda's politics rotates around nkwata emu tinyinza okukulaga kalakitalisti za gavumenti za Uganda. One, zisuulibwa ba munju. Tezikyuka. Hapana. Everything is the same. That's why I told you, is Bobiwine Museveni's enemy. Anybody who has found the NRM is not in this situation, you are lucky to win a Bobiwine. You want Wamunda. Wamunda. Yadinga yabatoloka konga bogamba. Yes. Oh. Kakati gwe notunulira nembagamba nti every mukulembeze wa Uganda nakiteeka mu katabo kange the state house curse. As the president of Uganda looks for enemies outside, his real enemies babaira mu njuyi. But do people take this book serious? Yeah. Do they? Yes. And do they call you back? Yes. Ate njagala ki? Era bagenda ne bambuuza toteeka ko price. Am I looking for man? Am I a pauper? Njagala my ideas to be solid. Era ekyo kyonna kimala. Mirundi tokyalina linnya ly'omutuuma mulalu mu kino nkudifeatinze buli wamu. Gwe mentioninga wano ekintu eri abakubamu ebituli musimanyi 15 pages books. Anti kakati basoma. Let me tell you. Tukiyita scanning. Wakyaliyo story ya gundi waliko musajja wano baali bakajjamu ab'NRM bamuyitanga ani Obando musajja professor ani yawandikanga full page 2. A feature reader and a story reader different. Which scanning abantu balina budde okusoma ogutabo ogunene bwe guti. First of all, the cost of printing is high. Kijiva kibabilemera ne bibalemera mu ekitabo emitwalo 10 ani akigula. Wow. Nenza mu marketia manyi what's the topic today ninja analyzing
Akati tandikira. Very additional. Oli munnamawulire who was Where transformed into a writer. Yeah. You're one of the veteran journalists we Yes. have in this country, and Yes. we always rely on Yes. you. Kakati ekiriwo kikino. Enju yaffe yaguddemu nnabe. Our house is under attack. Olunaku lwatandika lwali lwa Sunday. Bobiwine yavaayo Masaka lwe yagenza okusabako. Avaayo ayolekera eri Ntonde. Musikafa wa polisi ngegezaako ku dispersinga abawagizi ba Bobiwine. Munnamawulire wa Ghetto TV era nga yakolera ne Radio 1. Amanyiddwa nga Kasiri Ashraf yakubibwa ekigambibwa mbu lyali ssasi nooza kyali kipapajo kya kanisa. Up to now, are you serious? Amagi galina ovaayo gatunnyonnyo. Kagati kambabuulire. So n'addusibwa mu ddwaliro e Masaka n'avaayo n'addusibwa eno e Kampala naye nga bannamawulire omwali Daniel Lutayo wa NBS omwali Ali Muvulo wa NTV bwe twogera bonna basatu bali ku bitanda. Daniel Lutaya ali ku miggo. Olunaku olw'eggulo ab'ebyokwerinda baadde balina okukola press briefing nga babikola buli Monday. Olunaku olw'eggulo bannamawulire bannaffe badde ku media center ne ba boycotting ne bagamba mulina twetondera. For how long are you going to do it? Do you control the newspapers? Are you managers? Can you boycott Naba New Vision olwa government? Kanso nkunyonyole. Omwogezi w'amagye Brigadier Flavia Byekwanso yabadde ageza okutangaza eggwanga ku nteekateeka ya Teresita egenda okucelebratingira mu maaso awo. So bannamawulire ne bagamba musooke mutwetondere ebikola bye mwakola ku bannamawulire bannaffe ne beediima. So ne Major General Henry Matsiko naye n'akakasebya Brigadier Byekwanso n'agamba tetugenda kwetonda bannamawulire bannaffe ne bavaawo. Our house is under attack. Oyo mukazi atunudde ku kisenge ayina ebimuluma. You see, me I'm a honest man. Juke na uli wa mawulire. Ni sibafanana. What do you mean? Disifanana mu. Because I told you, once a journalist deviates from his professional work and becomes a mercenary, the state will deal with you as a mercenary. There is a question, but namole chetwebuuza. Lwaki bwoba covering a President Museveni, you become a good journalist. Lwaki bwoba covering opposition, you become a non-partisan journalist. Everywhere you go, where a journalist has liberty, there must be a press club. Do you have a press? There must be a press gallery. Do you have a press gallery at a rally? Do you have a press gallery at a riot? You are not professionals. Do you know mwechibakuba ndabava no obuvuka no buyaye mbukogerya abamawulire bwatasobola nakuandika paragraph 2 because what you do, we have what we call state inspired harassment of the media. State inspired harassment. And we have what we call a professional hazard. What do you mean a professional hazard? Have you seen government arresting a journalist from his working place in connection with the story? No, has anybody picked? Has any journalist been picked from his home? Lwaki bw'ogamba mbu journalist bw'abeera akubiddwa ng'akola omulimu gwe, you call it occupation hazard. Yes. Ate wa polisi bw'akubibwa ennyondo, lwaki, why do they call them hooligans? Owa polisi yes, why tebakiyita occupation hazard? Bibalema omuserikale wa polisi bw'ajja okugyawo riot n'akubibwa ejjinja, tukiyita reading the Riot Act. Within this is aquatic zindalo. I want to inform you, this is an illegal rally. If you don't move within 30 minutes, I'm going to use maximum force. You're talking about a professional police, but is it what they're doing? And two, the dressing. Riot police jamuji andala. Mumwana mulabye ko mwana ngo yali wa Bobiwine nga mumulaba mu buvuyo. The first thing I tell him, when Rumwakola riot, your son is not a journalist. I tell him, Nababuuza mwe basajjamu abamawulire. They organized a very big seminar for journalists. Nabaga mujje mumpite basomesa professionalism. Nti nemba gamba, you are complaining about tear gas. At that time I was still in the State House. Nemba I have the influence to tell the president to buy tear gas which covers when it faces a journalist.
I can influence the president to buy a bullets that curve when they are facing a journalist. Is it there? A bullet that curves in facing a journalist. Are you serious? That's chinkubulira. A riot. Mumanya abazungu abo kye bakola. And you don't know. Recently, I was reading a report, an international report on media freedom. Uganda is not listed among the countries that violate press freedom. Tell him, do we have a single journalist languishing in prison in the connection of his work? Prison. Yes. Why? You have been caught up in a fracas. They've been attacked. Anti nkubulira. Tamale, ochako ina video jotana bakubaba. Bwekangubulira nedde temutegeera sokoleka enkunyonyola otegeere. Do you see what the Europeans do when they are going to cover a war? We call it embedment. Their journalists are embedded within their armies. Bambala uniforms z'amagye ga Bungereza. Bambala uniforms z'amagye ga Amerika. So what happens here? Ebagenda. Mumuliruddawo. You cover a riot ng'otaddeko press. You think the policemen want to you whose fault is that? I don't know if my producer can look out for that video. Look at this. Leave alone the conduct. Let me also tell you this. Give me 5 minutes. You also give me 1 minute. Tulaiba na mawulire nga ayambadde press jacket, ayambadde helmet kuliko ne press, na ye ayina ne identity card. I'm trying to identify myself. I am a journalist. Na yo wamajja ku kibooko amukuba oli amulaga ne card I am a journalist. Yasigala amukuba. Why? Who is commanding them? Ate ko bitabusiru. Oli musiramu ng'otaddeko enkofiira ng'oyingira poko joint. I'm doing my job. You are mad. I'm doing my job. You do your job depending on the situation. I've explained it to you. If you go to parliament, there is a press gallery. If you go to court, there is a court gallery. Is there a press gallery at a riot? Tell you. Yes. Kitegeeza, the way you cover a riot is not the way you cover organized groups. Nze nina miso. This morning, nakati batudde mbabala bakugundi yange. Yesterday, gundi meeting yabwe ya Philippines. Omukube yabadde ayina gy'agenze kufa consultation. Mbadde mbalaba bwenti ewange ne wenzijidde nga baassemblies. Waliwo abiraba. Nkusindika ewange oyinza okulaba missile equipment. Naba military intelligence yababo. Kakati mumulowooza. Why? Mumulowooza. Nti abasajja bano abagenda ne bakuba ebisolo mu National Park when lions are mating. Nti bamala ziraba. Nogenda okuba amazike n'omyansula kamera tegakuba ne gakuttirayo. You lack a training. How do we cover a riot? Covering a riot in Uganda, mwembabuulira, there is no story what's your life. That is true. Evaluate the situation. Yes, it's true. Naye gwe n'ogamba nti ngenze covering a riot naki? I'm not covering a riot. I'm covering a presidential campaign trial. Okay? That is different from a riot. Kankubuulire mwe baana mmwe. It's not Bujinga Mzeitamale. Mwemudda. Luckily enough, unfortunately, you're a journalist. Mwekyabagambisiza nti mwediime Kyagulanyiza team ewaaba amawulire sente, which the Museveni team does not do. This is not about money. It's not about money. Chuva nakubuza from the start. Ntuwachi wo covering a President Museveni, you become a good journalist. Museveni's rallies are organized. Adheres to the law. Museveni's rallies are organized. Why do I come with my hammer? Mmanyi nti omusirikale ali ku gate awo bajja mudiisaaminga bajje bantwala ng'embwa nzija nayo gendo babuuzi mu parliament nyingira nayo mu court nyingira nayo. I was at the high court recently nenjije nenjibalekera nenyingira mu gundi omukazi nankomyawo naga nti simanyi siinaaki omusajja nambuuza ti naye gwe omusajja bwaleetera enyondo n'agiteeka wano omwagazaaki musimanyi sikwandisi simanyi biki. Omukazi naga nti naye ekyo si ekikulu akakofiira kenaali mu kano kale imagine aba police female policeman was angered, which is more dangerous. I've surrendered my hammer. Kakati mmwe mbagamba ti professionalism yammwe
deception nawe wamawulire okitegeera ti Bobiwine meeting ze zonna wayagadde kuba Bobiwine is gundi a driver waliwo navigator when the navigator tells Bobiwine wano tokolawo kavuyo takakolawo. The government has announced the electoral commission to suspend rallies mu district zino zonna. What does a wise man do? No ganti government ojajirimba nti nva kusaba mu kigendi ye baganye ekitegeeza gwagenda naye gwagenda ne Bobiwine oli mufungula ndiga. You were stupid. Suspension ya campaigns tugenda tukawo ati nkubulira which type of rally am I going to? Which type of rally I consider my life? Mpapula za mweziba wa sentemeka obate basobola kukusasula ngo oli mulamu banasasula ali mu ddwaliro bali bakoleko publicity kati ogwe bakubye njagala family yetu bolire Bobiwine yali nyeyo. How much money has Bobiwine contributed to the survival mwebwa kabiraba? Waliwo omwana we Makerere bamu besas nga wa UPC mu demonstration. That boy was related to a former prison chief yali avateso naye they competed over coffins eya oyo musajja bamwitangani tima nge budget eya government. Do they know that whether the parents of that man got Christmas or not? Do they talk about his welfare? Nagamba Gumbia batuweereza abaana abayekera nga balinga 10 before they entered Kampala ne tubatwala mu Afro studio ne bafuna obufaananyi bwa gundi obwaba students naye Gumbia namugamba nti Gumbia bajja kugoba bano abo bennyini betuyambye. Why? The moment you become a mercenary. Gumbia ali muwekezayo with all his contribution. Why? His magic calculation. Kakati namwe mwabulemu lale ya Bobiwine ogigenda muogimanyi uli wamakago okyala mungu ogenda ne transport yo. Let me ask you a question. Lwaki buli avayo ovuganya President Museveni? No. He's termed is as the a nature ya anti-your politics. How would we perceive opponents? How? An enemy is a political enemy. It's not a game. Politics is not a game. Nembaga bazikubaganira ko. Do you know why? Omanyi lwaki embaga traditional mbaga omanyi nti from day one traditional mbaga okujjako ya Adam ne Eva naye traditional mbaga yali bweti one mu church mubeera mu ba ushers agasajja ag'amaanyi agakuuma emiryango. The two sides ey'omuwala n'ey'omusajja batuula mu different sides up to today. Omukazi omukwatira ku guno gwajjangayo kitala kufumita amubbye nga mwekubira mu church emiggo nje byatandikira up to today. Ashazini era guno omukono guba gwa kitala nagamba mutani wange ejjo ne muganda akati kitala tikikyaliwo omuwa mapenzi na bugagga na sente olina okubanga kitaawo must have money tuwina omukazi kakati nebo omukwata onongeza omukalu omusajja yamubbanga mu church n'amutwala ye yakolanga naye kye bayita honeymoon. A honeymoon means omukazi gw'obbye mu church n'omujja ku musajja muki. Up to today the church is still the same. Osanga embaga gye bakuumye n'emmundu. Do I enter the church ng'embaga ekuumiddwa na mmundu? When I see riot police I run away. When I saw military police I run away. Is my conscience that the situation has gone beyond this? Wamma watonzijukiza aliwo controversy yaliwo kukufa kwa Kaweesa Kayihura bwe yagenda mu church Rubaga ne bodyguard nga mundu we ne babuza ekyo kitegeeza ki potential danger tondabawo. Ekyokubiri tulina kye tuyita total concealment. Mwete mukimanyi nti today mwali badde muyina gundi buli koda obutono bwe buti nkayinaawo bati kasobola okukwata gundi kasobola okukwata mita nga 10. Bwe nali mu State House nali mbafunidde emmotoka singa nga tebabonaabona. Emmotoka eyo yalina radius ya mailo 10. I had got it. Abasajja ne baŋŋamba abaali bazikola ti pulezidenti wammwe ensinga bwe mwegala ennyo
motoka tugibawadde ku reduced price bakulembeze banne bagiraba sente bazibba ne banzijamu ne baleeta akafikiti bwe kati 10 square miles. Wow. It has a radius eyo motoka twali tugifunye n'ensambu abafere ababbi abaliira okukinduka abalowooza nti abalala mbwa bagobawo embwa yaabwe mwe muli basirusiruakati emotoka bagiina. So you must have to, why do you identify yourself where you don't need identification? Who will ask you ati rali? Mzee Tamale, we all admit. Ku kamera bwe kutukulinga omugugu. To a certain extent. Abazungu abumbala banaga nena akamwe. Awenjagala kuja to a certain extent. There is need to clean up our professionalism. Ngaba na mawulire. There is need. Na ye, there is also need to improve professionalism mu maje. Bwaba commanding abayino kumanya abantu labayo sokola we. We are a fourth estate. Okay. Nature of fourth estate mwachifuna bubi. Sokola it was developed by the French scholar ngacha bulimba. There is no protection. The pen is mightier than the wear. Butula incidents yabadde eno side z'Erwengo kindetera okulowooza nti abasirikale nawe basindika okudispersinga riots tebamanyi bannamawulire they hardly know. Bobiwine Besigye was a smart guy. Besigye yalina bapoliisi bennyini nga be bamukubira ebifaananyi. Many embarrassing pictures are taken by policemen, the insiders. A newspaper like a New Vision mu kifu ky'okuwandika ebyobusiro bino neddira abantu babe bamafia old sponsored candidates ne bateekamu ebyobusirusiru bibulimba abantu bakoze listi yaabwe ey'abamafia. Whoever appears on bukedde list on New Vision don't vote him. That wasn't called for Mzee Tamale. They want to take your franchise. Bukedde security nga copy maker. Where is the center for research? Ngane tebayinayo na muntu. This is rubbish. Kakati mwe kasamune deviating okuva ku mulimo gwammwe. That was a bad conduct, Mzee Tamale. I've gone to court. You have a very big following. You are an opinion leader. I've gone. That was a bad example. I've been a journalist. Natandika okuwandika mawulire mu 7 Ukimanyi ekyo? Nicho kyokiriza kyokoze kibadde kibi. Natandika okuwandika mawulire mu 7 Sokoze Mzee Tamale kyokoze kibadde kibi. Tole. Singa n'omuntu takkiriziganya naawe n'akwata akatabo n'akayuza. How do you feel? Abamerika bayuza bendera yaabwe. How can you circulate rubbish? Badidde obusajja bwabwe. It is your personal opinion about rubbish, but it is not rubbish to everybody. Njabba kubanga ebula ennaku. It can't be rubbish to everybody. Buli ali ku listi ya Bukedde ne New Vision. Gonde, sente zaabwe bwakoze listi mukube mbutambi. Obujozi obwo eyo nayo media. This is a mafia controlled media. Kaba bakubire ddala emikko. You must be professionals. Kubanga noona abikutaddemu n'abikuleetera. Nze kankubuulize. Waliwo omujinga simanyi gy'ava. Ndoza tategeera amagezi gange. Yakaweereza ewange recorded tapes ne kumakyaweereza. Nkolera mu ggwe. Oli agent wa mmeso. Ndoza amagezi gagamba nti nja kubuteeka oli musasi wange. Ekapa eri message etettidde. I have survived amid many enemies. Why? I'm intelligent. I restrict myself to where? Chobona kawuzanga kuzijjako bekazijjakemo bakbete into omutwe nebwoteri bo babuche. Because I'm a professional. STV the sharp talk. I think nasoma defamation. No, it's a big body. Mutulene ba manager bamwe. We can't afford to see our fellow journalists being brutalized and mistreated by the security agencies. Saga nakuze kibuga kyakulemye okuddamu nti lwaki munnamawulire bwakubibwa bwayisibwa obubinga akola omulimu gweteze professional hazard naye omusirikale bwe bakubibwa ejjinja babayita bahooligans ali ku mulimo gwe naffe tuba ku mirimu gyaffe anti owazze ku mulimo gwo how do you conduct yourself mwe mulowooza muyita bakitalo ono gundi Barry Branches yatambulanga asmiling because he's a news reader. Do you think everybody has a TV set? Nze nabeera mu State House for 14 years. Naye omanyi nti abasirikale abakuwama president bakolanga saako. Who are you? Nolaba aleekaana. Do you think the whole group ekumanyi? Oyinza n'okusanga eriyo omusirikale atalabanga ku Museveni. Angalia huko.
nti ate otunulira layisi bakutipula oyinza kutunulawo nalabanga baminisa omuserikale kasita bamugamba nti agenda okuyingira omwe alina okubeera ne taaga wano Gaddafi yayoola abagundi baffe ba traditional leaders baffe n'abatwala mu Ethiopia nti bagenye bekingi bwe bakuba owebunyolo embooko bakuba oyo omukazi w'ettoolo the Ethiopian police pushed them away balina agaggogwe gati are you invited where do you sit Gaddafi yamala kutuula mu ntebe n'ateekanganga national ne babayitayo President Museveni yagamba nti nina n'abeewange nina benda byabafaanana abeewange ng'embooko etokotera ku mukama w'ebunyolo embooko yatokotera ku mukazi w'ettoolo why the other policemen don't know you unless you identify I would come up and condemn government if government detains a journalist on detention order. If you arrest a journalist, arraign him before court, and we know the case, how it proceeds. I will condemn government if government picks a journalist from his house. I will condemn it. I will not tolerate it. But your failure of conducting professionalism, I've told you, mission is everywhere. Both entities need to practice over okungira professionalism. This can't be one way traffic thing. Let me tell you. If the army is addressing a press conference then you take a good. Naye Abaganda bagamba nti bakuserera mu katale oyombesa kubo. Kankubuze is journalism omukyala ayogerera amajeyi is a fourth estate and how long are you going to say it? Bannamawulire, are they a threat to the government? No. But what are the instances yabadde weggulu? Just a mere simple protest ne bayiwa amaje akamotoka kano kakolera babamanyi omanye mwe kyamuta what you don't know. Why all that panic? What you don't know. Intelligence y'abano wadde tekola nnyo naye ebayinamu abantu mumwe abamawulire because you are agents bali abasajja batuula mu meeting ne bapulaninga boycott nga bano bagimanyi waliwo ne babashiru yemiggo netujja ku TV ne mugaba bakubye emitono bali kubidde ddala why mututwala kiwandiiko simanyi wa Inspector General of Police do you go with 5 buses? Do you need to take 20 people to deliver a document? Are you delivering a sacker of Summit? What are you delivering? 3 people, the executive 4 people. Yatwala kamusimanyi ne bus mbo batwala kiwandiiko kubanga mmwe muyina babalimba ti when a journalist is so important nti batiya gas waapi Ethiopia ebadde yesinga emu ku nsi za Africa ezisinga okufuna sente z'Amerika who cherish press freedom but Ethiopia ebadde tekiza mu press freedom nga no coveringa okavalinga press conference ya Zenawi teri private newspaper but Misiri Egypt yemu ku nsi ezisinga okufuna sente z'Amerika are they journalists free there? Mwe problem yammwe ya bwavu bwa media institutions the things change get a zoom stand somewhere in the tower of the building get the fracas naye okugamba ti omusajja kakati nze tondaba if somebody arrests me in a soup ne bayingira bar over hotel I cannot identify myself. We have lost by the time we was on the State House we lost many people under circumstances. Abaserikale babbye ebbaala banywedde omwenge bakutta abakazi ng'ojjayo identity card nti I'm from State House. Keep quiet until the morning. Identify yourself in the morning when everybody is around. Bakuba essasi baga musajja bamututta atege yes edda bajjangamu gundi exposures nga bazitwala aba police. You must find a way of operating in a hostile environment. How can we improve the relationship between Bannamawulire and Ebyokwerinda? Yes. Because the relationship is really worse. I don't expect, I wish I had come with my book, that media state relationship is a love affair, a married couple. You develop problems, but you harmonize them. 2, how does government perceive the media? As a partner in development or as an enemy? Crime. So you must study this. Under this situation in Uganda, how do we perceive the media
if a man like me can be angered n'ogamba nti omusajja Sebunya n.u.p Sebunya ye talina buwagizi naye ono gundi wakayima kubanga bukedde n'omutwe gwe kuba buno obufere buno obuli mu meeting kati obutudde bukoze layini yaabo ne budde buli abantu buli lwe mulaba when you see when you misuse your freedom, media freedom, I will fight you, I will expose you to the public. Nze nakagenda mu kooti emirundi egi mu life yange 2 times omugenzi Njuba yampaabira. Why? Njuba namuga baali bamusaba ebyokukozesa. Njuba was the Minister of State for Constitutional Affairs from 1986. Tebamuwa bikozesebwa for 4 years. When this was an assignment ministry, I started attacking Njuba. In the first press conference, temwali musiramu n'omu. Nimuge, you Mr. Minister, I'm not seeing any Muslim in your team. Is that important? I said it is important. Azizi Kasujja n'omugenzi medical kuba babateeka ku buteesi after my point. Ne tugenda mu press conference ne ngamba Njuba, you are messing up with the constitution making process. If you do, Ugandans will kill you. Ne batta Mudola. Mudola yali oba vice chairman. Gundi ani ne baagala bankwate. Benjamin Odoki n'agaana. Naga, you don't arrest that man. Talina kye yakoze. Waliwo ne Kiddu Makubuyanga Kiddu Makubuyanga ba liberals. Kakati abasajja ne bagamba tetulina bikozesebwa ne mpandiika nti electoral commission teyina mulimu gwekola batudde butuuzi tebayinaki. Njuba anaabawandiikira ebbaluwa which I have today appointing a constitutional commission was one of the options available to government. If the constitution fails to work, nobody would blame you in the future. Ninjijayo. Abasajja ne batega Njuba ne bamugamba nti abantu baagala okulaba ku constitution yankaaga mu ebiri. Ne bagenda ekisubi sente nga zifulumye bagikube. Njuba n'agigaana ndowooza waliwo abamugamba nti constitution yankaaga mu ebiri bwegireeta will divert attention. Kakati ne mugamba nti gundi Njuba, we went to court. He sued me not as a newspaper but as an individual. Omusango yagujjayo. Ne babeerawo omusajja nga bamuyita opikopoka bamutwala mu Ministry of Justice. At that time nga ba lawyers ne ba judges tebaagala civilian. Kakati omusajja oyo ne muwandikako story nti bwe yali DC mu Arua yabambula amabaati g'abantu, which was a true story. Nampaabira mu kooti. That was my first time to see on Chief Justice wamu. Very humble lawyer, mwavu. Winnie Dolo nga yali representing opikopoka. Kakati tuba tuli mu kooti Winnie Dolo n'asaba lawyer waffe sigala. I walked out. Nze waffe ku mulimu. Nembaga nti I don't trust our lawyer. I don't surrender my evidence to him. Why? Asa nga bali mu diro gundi opikopoka yiri moya gundi Winnie Dolo knows me very well. Yali ne Mulando commission. He had put me a lot to get it out. Winnie Dolo, he knows him. I saw him when he was a humble man. Nani mumanyi. Yali comediator ne mugundi bayekera ye. Omusango we gwakoma. Nengenda mugwa muganzi. Muganzi nga alina akakodyo kaali bwe kati. Goes to court, imposes a gundi, a ban on you, not talk about him. Tegu proceeding. I went ahead and challenged the judge. Elizabeth who? Elizabeth she? Yeah? No, I know Kalideyo. I'm ready for battle. We moved to the level to get a conferencing. Conferencing means that I give you my evidence, you also give me yours. Kasita muganzi yalaba evidence jenina yakola ne lawyer wange nawuzirowinga neyesasulya kosize monitor. That's why I hate your newspapers. Monitor deceived the public that I made an apology and within the case I wrote a book how I defeated Muganzi. We became friends. Yes, Abaganda bagaguva mu ngabo. His wife slapped me
mu court young for him court we are friends now era muganzi namubuulira nti waliwo azze naprinting akatabo kange how I defeated muganzi akatabo kange bakaleese gyogenza okwesimba bakasatulating mu bantu but I've blocked it kuba nsikiriza mu malisi yes kakati a journalist you must have your facts on your fingertips kituufu ekyo ye naye gwe n'ogenda okukavalinga president buli nawano nkibagamba nti mu mawulire gonna mu nsi woofiisi y'abamawulire ebeeramu wardrobe. You must have a state house suit, you must have a business suit. Ne riot nezo kwambala ate riot ogenda oyambadde ki nalabanga abamawulire abazze ku pulezidenti ng'ayambadde ka t-shirt mbwakkose ekyo kyovulaba yabajereganga. You must dress properly okujja enyambala ejerega kati fe abaganda tujerega kasola mu musajja ajjidde mu sati y'emikono emimpi aba ajerega famire yamu emuko must be dressed properly. Aba commonwealth bankubira essimu balaba ekifaananyi kya president ng'ali mu short sleeve t-shirt ng'ayita abantu ku commonwealth erangami nibaga commonwealth sireija addeyo sebo ayina kubeera mu business suit kuba diplomats baffe tebabalina baba protocol bayola buyozi mu kyalo ne baleeta abanaalya ssente. Today wali eri wabatandikidde n'ogamba nti bannamawulire enkolagana yaabwe n'ab'ebyokwerinda gulinga ensonga z'amaka. How are they going to yes anti appreciate naye gwe tosobola kugamba why am I respected and feared at the same time serious sente ekyo bakimanyi. I cannot be a mercenary. When gwe toleeta sente zo nagaanako sente miliyoni ebi ng'omusajja ngamba sayininga wano ne mugaba bwe sizifulumya what impact will it have. Naye gwe ow'amawulire wakatuuka ku mukolo the first item journalists do is to put their names on a list and demand money. Baba wa mitwalo ebiri bukolwa mwe temuli gaggawala. How can you get it? N'ababala miliyoni waliwo n'ayinza okutula n'agamba previously nga bayina is the money reporter here I walk away nga bagalako ba monitor mbu yegundi ye reading media kakati mmwe omusajja ono agenda n'abulya ba managers be kubanga we have a public relations manager and a public relations officer temubyawula. A public relations manager must be on top management. He's a manager. True. To influence, to give counsel and advice to his bosses. You must be knowledgeable. True. To influence your manager. True. Nsobola n'okugamba nga public relations manager ti oli mukazi mubi abantu badda ku nnyindo yo figayo mbi gwe manager because I'm a public I can give you you're killing up the relationship between the company and the public. There is a difference between a handler and an advisor. An advisor in Uganda's sense is welfare. Nabikwatako okuteyaawo obasanga mu kyalo tebalina na gaali advisor wa president. You end up eroding the status of the president. That's why some of us don't associate with those things, welfare things. Kakati omusajja ono public relations officer atudde ne management. We have a press conference tomorrow. Naye budget kuliko ki and in many cases tesimanyi oba kyekyaliwo for us baakayitanga kayinja naye nze ne kakandi twali tetulya buyinja era baatutega emirundi mingi. Waliwo wano omusajja omuyindi nga bamuyita Gandesi yali akosaloya nga bamuyita Lule ali ku East African Development Bank. Bwe tugendeyo nga Gandesi abbye ebizimbe n'atugamba nti mubaanamu Gandesi naamukola mutya temujja kumusobola mukwate miliyoni ezezi. That was a very big money, I suspect. We moved down. The next day, abamawulire abalala bagenda babakwata. Kakati temuyinza kuba na dignity. First of all, you dress badly. Two, you conduct yourselves in a non-serious manner. Atudde ku ntebe bw'ati akoze eki ayina kikamera kinene empale ya bituli kakati omusajja alinda n'agamba omanye nti Abumayanja omugenzi Abumayanja
waliwo wano omuvubuka nga wa Reuters simanyi gye yalaga nakubira Bumayanja essimu Reuters from Nairobi, correspondent from Nairobi. Omulenzi yajja essaawa 4 kiyengo bamuyitanga kiyengo jengo. I don't know where he is. Mwali bayise ne bababuulira. The man came early. Yali yasaba Dabu Mayanja nga minister wa information namuma interview. Mukyusa jengo yajja ali. Mukyusa jengo alaba Abu Mayanja ne secretary batereza n'entebe. I'm expecting a person, a route correspondent from Nairobi. Ng'omusajja yoyo yakededda yakededda alaba Abu Mayanja bwe yeetala because he's going to interview muzungu naye nga ye yagaana dda yamugaana dda naye ayina mentality nti omuzungu. You listen to BBC, the BBC correspondent is here. Kakati neyo mentality so type mwino gitegera mu bantu bamwe nti they don't value bamategedde media bagitegedde kiringa nze ti omukazi agenza okwanjula omusajja naye nga abeewo abamanyi ti omukazi yawasizza omusajja. Do you command respect? Yes. Namwe bwe muli, why do you take a 20,000 from an organization? N'ebizibu ebiri mu mawulire I think byetoolera ku nsonga za njawulo nnyo. One, media owners. Okay. Ate ba media owners obanenya otya? Media, you have made, both you and the government, you have made the media unattractive for serious investors. Media it is attractive for serious. Yes, people don't want to invest in the media. But even you people abavudde mu media kati nabwe muzeyi Tamale gwe akuze mu mawulire you would be the right person no gamba let me open up my media house. Asisobola anti I studied the market nti you must have a print iranze bajewanga obupopular bwali NRM obubabba nokalaba ne kadduka. How can you start a newspaper without a fleet of vehicles, without agents, without your printing place? So that means you need to have a number na 10 billion. No banenya kitono. Anti enkubulia nze sinenya ensonga zeetolera ku bantu bangi stakeholders are very many. Kakati anti nkugambye nti the internal mechanism is nti empopula zamwe za abaavu. Waliwo olunaku president bayagenda Japan agenda okulaba nga media ye ekyayina nekibatule kino kyebasatula natunuulira kamera zaaba don't follow me with your lamushakos. Omusajja kameramani wa Kagame, President Kagame abeera ne kamera ezi nya kubanga kamera is what it is kamera is an item. Kamera esobola okufa mu ddakiika budakiika. Tebalina nagundi kamera carriers, TV carriers. Nze nalaba president nga ye president yekka asooka okufuuwa muzindala uli obagogera where do you find it? Naye nga bali puwale bali mu government naye bali puwale ki because they are not the procurement gun. Balamu at one time secured equipment. I was lucky I had left. Balamu to secure items for me. Me. Tozitwala. How? Lwaki. Sisobola. Lwaki. Nti balamu yangulira ebyuma. Ng'oli yekwesemu nannyini buyinza ye yekweka mu abo. Lwaki bazigwa? You cannot humiliate me. Lwaki tozitwala? Tosobola. Obuba bujozi. Buba bujozi bwennyini obwenkukunala. Si mmwe mwekka. Gwe ne balamu temukwatagana. Si mmwe mwekka ba Kagame bamanyi publicity. Why? A country that is fighting for its image. Emanya amawulire. Emanya public until I don't know until recently. Naye press secretary wa Kagame yasookanga ba minister mulungu. Bano ba minister bamwe bazze 10 batudde bazze bwe bali. Naye bali abasajja bataddewo 1+4. Nikayimizo kati matizisa kwaka kalaba kalenge. 1+4 means the president, the principal and other 4 people. Era kyeyo kyazisangayo nga ziri ki. Gonna but where are you going to sit? Are you going to sit on each other? Abamawulire baba goba mu. Katumalize songa yabana mawulire ne tunajevaako incidents eri yaliwo ku Sunday nako bana mawulire baba vice bobubi about the conduct. Yali abadde bodyguard gwengo yambala bulungi. Why do you dress properly? Why?
maybe I can afford nedde kiri mu muntu mugundiyo no sometimes it's not about that gambi nti okwambala obulungi si bugagga oyinza okusoma omusajja ng'alina esaati emu ng'agikolola bulungi ng'omukazi alina gomesi emu ng'anyirira ku mikolo is personal esteem nti my family must know nti I'm the ambassador everywhere so there is no question of me dressing properly kituufu kyo yayite muyaggwe waffe ewange yaggwawo I must dress properly. Wow. Katunyongerezeko tuva ku nsonga ya bannamawulire. Anaku erimu ku Sunday yali omuvubuka amanyiddwa nga Ssente za Francis yabadde bodyguard wa Robert Kyagulanyi Ssentamu yatomebwa bali baddusa omwami omuvubuka Kasirye Ashraf munnamawulire bali bamuddusa okumujja Masaka meta mu ddwaliro e Kampala sikafu yali waawe Busega kigambibwa mbu wali tunafuna clear report police wali statement yayo na n.u.p wa statement yayo so kigambibwa nti omuvubuka ono yakonebwa emmotoka y'amagye n'omutwe ne college ne gubet yes so bamutuusa mu ddwaliro Lubaga n'agiyafiira so kati ekiriwo waliwo embiranye wakati wa polisi ne n.u.p polisi egamba nti bagenda kufuna court order okuzikulayo omubiri gw'omulenzi okola postmortem. You are harassing his parents. This is not the first time the police okutomera omuntu mpozi nga yatomedde mulangira abantu nga batomeddwa waliwo n'omwana omulala yatomera emmotoka omuwala gwe mwagendere sadize entinda what is police negamba akatambi gundi kamera zake abamawulire wembanenyako babatweningira bubi nnyo ti one you fight for others but you don't fight for yourselves. The space, the saliva you have used to force the government to pay for the people who died in the riots, is it the same amount of saliva you use when your own is involved in an accident? What is that supposed to mean? Who has demanded to omwana ono wamawulire government emusasule? Who? But if it was somebody else, atali wamu. The Baganda have a very good proverb. I think papyrus ogiraba. Papyrus esula mu mazzi. Teyina kyegejja. Ekyennyanja kisula mu mazzi kiwunya. Kakati mmwe babasomesa nti you don't fight for yourselves. I think buli kintu kibaako ne water. Before I boycott, this boycott and the peaceful demonstration I wouldn't boycott was a the good military. genesis. I wouldn't boycott the military. Good. I would say one of us, please, you have recognized our role as a journalist that you cannot do without us, but what we want, our colleague is languishing at hospital. Taina care. Uyu mukazi kyemwali mutumye. Byekwaso. Mulinga bana ba Kasita. Kasita, when Uhuru Kenyatta came here, for 2 days, 3 days, Kasita staged a strike. I said, these are buffoons. They are very abusive. The liberty, the communicator must be abusive to tell you where I belong. Uhuru Kenyatta is the owner of Mumba Support, where many of your goods go through. You have Kasita, a well-organized group, would have sought audience with Uhuru, not to close the shops. Mitwe Sekito ne Kayondo. Sekito ne Kayondo. You get an opportunity of meeting Uhuru here for 3 days. You close the shops to embarrass Museveni. You are stupid. Why do I miss an opportunity? Bali baina genda. Hey, Kasita, a well-organized group would say, Your Excellency, here a pass. What for the Minister of Trade to meet Uhuru and raise our problems. But if it was a question of a delegation traveling to Nairobi to meet Uhuru, Barigi wanted. Whatever Bakwata team, never one, with a lot of money, negenda in Nairobi, a Rabenzi go Bazachi and go Bazachi Ragan. No. Kubanga Brikamuko never Karuism Kubiram. Katavanovari Baba what descend to embarrass Museveni. Kubana Bagam. When I studied your groups, whenever there is a big function in Uganda, Muzikola Mwakavu. Choga Munti against Katiwabisi Dalisa South Africa.
Museveni had to step in n'agamba secretary general wa Commonwealth, if you move the Commonwealth from here I will sue you because we have invested heavily. Naye nga Besigye bagirwanyisa ereme kubeerawo. Besigye Kadaga yaleeta wano BMPs 10,000. Besigye yajja mu kibuga bamutowalinga butowalinzo mujjamu. President bwe yali alayira, I think it was 2011 nga alayira, I was summoned to Nigerian court. Lwaki president waabwe yakubirwa wano? Besigye this when he showed his true colors. Bakuba abakulembeze abazze wano. What type of opposition leader who can attack? President Museveni ne bamuyita immediate after elections, ne bamuyita Nairobi to address business executives. Besigye took the opportunity to go to Nairobi as a blind man at omukolo gwono. So when I analyze the opposition groups, let's try to discuss, let's try to bring this at the African setting, over African level. Yes. Why is it that mu Africa, buli ensi gezaako kukyusa leadership, omusayi gulina okuyinga? Anti kiriwo ekyeti. Is it because of the democracy we have? Tuyina abalonzi ba mirundi eki mu nsi. Kyobola ba Bobiwine bw'omuggalira ewuwe. Ye gwe yakuweereza ku message. Nalebye essimu yange ng'eriko ssebo omulonzi, nnyaba omulonzi. Nze Kyagulanyi oba Bobiwine nkusaba ng'ennaku z'omwezi bwezi ompa akalulu. Kakati kitegeeza nti mu bantu ba Museveni mulimu ategedde nti Museveni agenda kukikola, bo ne bakikola. Bobiwine akoze kiri naffe tukyetaaga. Museveni yakisooka era essimu yamukolera nnyo ku olwo. Museveni yankubidde ku ssimu n'asaba akalulu. Public relations tukugamba nti omukulembeze alina okuba near the people. But he's in near. That is a question. Nabawa president hotline. Bona yino omuntu ogumulinga ebbuloka lofu y'omugaati n'agirwanira. Waliyo ne kakanoni ne bugirwani atali kanoni rubona. Waliwo akolera akafera akali mu foreign affairs. Is the president close bawulirireko ababbi. Is the president close to the people? Is he close to the people? You must be close to the people. Is he? Why do I give out my number? No, I mean president. Somebody rang me. Mr. Mirundi, we have found a thief with your number. He said you are an idiot. My number is public. Esobola n'okubeerako mu nnimi zonna ng'eri automatic. Tetusobodde, omukulu tasobodde kulaba, omukulu tasobodde kwogera naawe. Naye waliwo omukyala wano Lugasa yagenda okulaba president former RDC wa Kampala egindi ekisozi bamuyoola mboko bakupiika bamulangachi ne batwala egindi wiki bbiri embalala. Bamulangachi. I know the woman, a former RDC who has come to see the president. Why don't you tell her, Madam Mukadde, you cannot see Museveni that way. You cannot just come in the State House. Kuba Museveni musajja gwe bayimiriza mu luguudo n'ayimirira gwe bakola until COVID. Kakati abantu abo Amini bali basobola muyimiriza mu luguudo oba tebali basobola muyimiriza. Amini yali muntu w'abantu. Anti kankubuulire nga tosobola muyimiriza. Amini avuganga ne ku gaali. Naye nga baavugana bo bamanyi abakulembeddemu. President Omulagwanda bako yekuli prime minister wa Bungereza, deputy prime minister wa Bungereza, nenga abali ku luguudo, president wa Gundi Australia, nenga avuga nenga abali ku ezo Gundi zive ka Australia ne batelu cyane abanoonya. Kakati omukyalo oyo nze namala omuyamba. Naye mukama wa solo jibu. Nenjogera nnyo. Ne bali okaba mutalugasa. Failure to handle small issue. There would be somebody natunulyanga Gundi nyago nakero nemba sekere. I used to lecture these people abantu bebalese. Nimbagamba, one of you, especially Nyago bamufiro, Nyago yali asobola okubakolera ennyo kuba yava mu bibanja association. State House needed a person eyali asobola okwogera n'ab'ebibanja abamanyi. Waliwo omusajja wa byannyanja ebyennyanja kasaba biweze, waliwo omukazi kano amuyigga buyizi, bamuyigga e Masaka, bamuyigga era mumufere bantu weewaawo STV akamiro kabayitirira era omukazi kano namulumbye e Masaka, omukazi kano namulumba, omukazi kano amubuziza emirembe, omukazi kano amubuziza emirembe, omukazi kano ayagala okufera omusajja ow'ebyennyanja, omukazi kano oyagala okufera omusajja ow'ebyennyanja. Terrorizing people. Buli wamu wonna Kamiro, buli wamu wonna Kamiro.
omukulu atwala ekitongole ky'ebyokulonda ekya Electoral Commission Justice Simon Byabakama yavaayo n'alangirira n'agamba nti mu districts 13 eziri wano mu Central Buganda okuli Luweero, Kasese, mulimu n'ey'Embalala, mulimu Kabarole, mulimu Masaka, mulimu Wakiso, mulimu Jinja, mulimu Kalungu, Kazo, Kampala, Tororo. Temugenda kubeera mu campaign ziba ziggadde. Wano nno abantu bangi bazze boogera ku nsonga eno nga beebuuza kyajjidde mu nkola ki ekyaleseza kino eno ab'ebyokulonda bagamba nti bafunye okuwabulwa okuva mu kitongole ky'ebyobulamu nga bagamba linda katono nnyo nga bagamba nti mu disitulikiti zino zetwogeddeko ekirwadde kya COVID-19 kyeriisa nkuuliso ne bagamba nti engeri y'okuzizaamu ensaasaanya y'ekirwadde kya COVID-19 campaigns tezigenda kukola ki kubeerawo mu districts ezo. President Museveni yatandise eggulo yabadde ayogerako n'aba leaders okuva mu Mukono ne Kampala. Era yabadde virtual, yabadde ayogera ku TVs wamu ne radio stations ez'enjawulo. Bano kyetusuubira nti bakandidates abala kye bagenda kukola. Naye ekyebuuzibwa kiki kyembadde nkugamba luli. Minisitule y'ebyobulamu si erina okuvaayo n'ekola okulangirira abo tebalina ekyamagezi kye baali bakoze. Anti si erina okulangirira oba lwaki Electoral Commission yevaayo. Oyo omusajja ajja kudduka nga Ssekkono. I can predict it. Anadduka. Oyo omusajja Byabakama ajja kudduka nga Ssekkono. Nga ki ekimuddusa? We must prepare for eventuality. Kubanga byakola byonna birina gyabijja byakola byonna. You see, is he influenced? Yes, naye ate tamanyi bwe bakweka. Because first of all, by now we are remaining with the 20 days. Teziwera ziri 17, yes. Actually 16. People have performed an opinion. Opinion polls is following. Era Bobiwine wadda makage n'atuula. It does not have affect it does. Let me give you this information. Nti research has it nti omuntu asobola okukyusa lindako omuntu asobola okukyusa ebyabukedde lindako omuntu asobola okukyusa endowooza ye a few hours to elections. You are talking about Europe. That's where in Europe and America, highly developed societies, polls, opinion polls work. Why? They have their benchmarks. You have failed on the economy, we shall not vote you. You have conducted yourself differently. By a mechanism. They have a measurement. Democracy which is at work. Yes. Bali abalonzi. Kakati mawanga gaffe era kyovola bakugamba when you study ezo polls tuzisoma. Nga siza abukedde new vision na buno popular bono. Polls. How much influence do they have? Tizina. In Uganda? Tizina. Buli ali mu popular zinombo newcomers batadde mu sente. Mubakube boba. Bere ddala buli yolabisemuka. Muka popular kabukedde. The issue is your personal relationship n'abamawulire. Let me educate you. It's not about the polls. Let me educate you. In Africa, there are 3 factors. One, how many times do you vote? Every after 5 years. Antikati Museveni yachirese. That's why voting is normal. Antirabayo. From 1962, did we vote again up to 1980? Antirabayo muze chiri bwe kiti. Abazungu batuwa independence. Batugamba and for you to govern yourselves, you must have democracy. There are 4 factors that determine an election in Africa. There are people who see elections as a gift in their lifetime. To the people who voted in 62, many of them did not vote again. In Uganda, there was no voting in 62. Tetwalonda MPs. Bagamba ntulonze olukiiko lwa Buganda. Kakati olukiiko lwa Buganda mwalimu ne bali babalulu mwalimu ne Tadoba. Mwalimu n'olupapula lw'amawulire lwa Taifa. Ng'abaami ba Kabaka be balitanning officials. Baleetawo omusajja omubbi w'obululu nga bamuyita Pia Gulamu. Abageza bamutwalanga. Katono nyozijukiza mu lupapula lw'amawulire lwasooka ddala mu Buganda lwafuluma mu 1906. Baluyita Mengo Notes. Mengo Notes. Mengo Notes. Okay. Na 1906. Then agafa Buganda 1908. Munno newspaper 1911. The Herald, which was owned by the British, and it was the Asians, 1913. But immediately these newspapers started, but all restrictions. Immediately, when you read my book,
waliwo abasajja bambiri mu mawulire benjagala ennyo bali basatu. Jole Joy Kiwanuka yavuma Katikkiro ne bamusiba ku kkomera. Gundi Anania Sentomu yakubanga Sapolo Kaggwa n'amuteekako omusango gw'okukwata omukazi n'amusiba mu kkomera. Sapolo Kaggwa yagula printing press. That's why I admire printing press. John Gattenberg. If you don't have the Catholic Church, Mackay brought a printing press, and the Catholic Church got a printing press. Nebagitwala Bukalasa from Algeria. Kagani kugamba nti abantu abatalonda mu 62 baali balowooza nti bajja kuddamu balonde mu 67. Tewali okulonda. Ne bagamba balinde mu 70s baddemu balonde tewaliwo okulonda. Mpaka mu 1980. We had the elections in 1980. And when you look at the elections of 1980, they pitted the two people, Semwogerere and Obote. One group wanted Obote out, another group wanted Obote in. Kubanga survival, as the mafias are doing now. Buno bujozi buno buvuka buno buli mu meeting bwenvo ate buli meeting ya mwenjeje bakusosemi paka lumunadduka. Do we have a Western influence in African elections? Tikakati ekyo tuyita gift. It becomes a gift. Kuba is not common to have an election. Mu mawanga agamu Kenya wali single party tebalondanga mukulembeze bajjanga ne balangirira nti President Moi kasaba ite sawa biri nga tewali amuvuganya nga tumulangirira no pose. Even in Nyerere they used to vote MPs. Kakati when Kenyans get an opportunity to vote the president for the first time, it is a stampede. In Europe and other advanced countries, their exit points and the entry are wide. We can even impeach you. In Africa, it's not easy to uproot a leader. It's tough. Kakati, always tubeera ne group sibiri. Tubeera ne group ez'okunyweza to consolidate. Ne group ez'okujjawo. Ekitegeeza either win or they lose. That's why we have violence. We don't have a middle ground. Nti tekitegeeza, I always explain. Omukulembeze okuba akalulu tekitegeeza kumujjawo. Era bannayuganda tebakimanyi. You can ask Cecily Ogwalo bw'omala atugo. In the 60s, Lango was dominated by DP. There was almost a civil war in Lango when Obote became a prime minister. Ate omwana waffe tumukubako akalulu. Abakuba akalulu baagala aveewo. There was almost a civil war in Lango. Maybe those people don't understand. Because Obote came in a by-election. What's his man also? He came in the by-election from Nairobi. Naja Mulegiko. Mulegiko yavumirangamu Abaganda. Lwendifuna power ndi basomesa. Era n'abasomesa. Kakati that's another factor. Nti wano tujjirira kukyusa oba kulemezaawo. Naye nga abazze okukyusa balina revenge ku bano. Kati kitegeeza nabagamba nti gwe ng'oli bwerwa nnyumba, you tell your wife, my dear wife, the moment I enter the house you will sleep outside. Omukazi agulawo oluki lusamba. Leadership in Africa, is it influenced by the Western civilization? Anti kakati bali abazungu, you are talking about Europe, you are talking about America, ya miaka 10 beka. You are talking about France, ya miaka 10 beka. You are talking about, you must be mature to cheat systems analysis. Do you know why I'm asking you this? Which drives the system? Kakati buno bufere buno obuli mu meeting okulinana ekisugo gwenkedde okulaba bupulaani nga buteekemu abantu baabo bajja mu parliament bakubota fiire bakube kasolo bakube obalaba abaana akabinja kano nga tetunnakasekula kubasekula mu kinu obulenzi obwo n'ento zaabo olaba obusajja obwo buli strategic sempijja musajja w'amaanyi nnyo Masaka akasajja ka New Vision kaali kamulemeddeko yatenteza amawako kasolo mumupulaningira kumuteeka kumuwala muto baleese n'omusajja from Ministry of Finance afosifyinge egundi accounts ya kasolo kumusimanyi myonga jamu nakalima amukwate kakati eyo group otafire talina kujja mukwezi talina kujja are we having an election oba an elimination exercise? Do we have it in Europe?
labanya ko mbachi nkubuze kibuzo ejjukuli obulenzi buno bwetaaga okuyola mu kiro kimu ne bakuba entwe zaabwe ne gye bujja ssente ne babugoloza ku bizindaala. So why I asked you that question into leadership in Africa is influenced by the Western civilization. Labayo African countries bwe zifuna independence katono political landscape yaffe ya njawulo tu. In Africa tetulina ba statesmen who can concede defeat. Everybody says bamubye. There's never handshake in Africa after election. Mu mawanga agamu look nti Ghana baba wangu dinachi 1%. Do you see chaos in Ghana? Hapana. Yes. There's no chaos in Ghana. Ghana is one of the countries that respect democracy. Lubagenda baba gamba bakufu bagenda mu kooti musango ne kubasinga. Kufu ya gamba we had many options. But we decided to come to court. Court has pronounced itself. Naye mmwe abalamuzi ne babasalira obukyamu baba Museveni. Ne babasalira obutuufu ne musanyuka. Wembadde ngenda okujja nkubuuze nti bw'olaba abazungu wano baali bava mu Africa baatugamba nti okwefuga obulungi we must practice democracy. Bibino bye baatugamba biri mu democracy. Baatugamba mulina okubeera mu periodic elections, mulina okubeera ne multi-party political dispensations. Okay, yes. But bw'otunuulira ensi nga Bungereza, okay, how often do they go for elections? Baina head of state who is their queen aliko mpaka Yesu bwalikomawo. Anti ekyo kirala. That is a monarchy. You study a monarchy. A monarchy eyondala. But ebife birala babibalekera. Lwaki? Naye bwe okimanyi nti nabo demokrasi wabo bomusanga. How can the Americans, after voting one man, one vote, they have a clawback of the electoral college? Buli kintu you tailor your suit according to your size. But do you accept it? The British, a quote of their constitution, is not written. Do they have a constitutional crisis? Even at this modern time, Bagambe Scotland, Bakalu, Gende. Do you agree in a modern society, Mumari Semundu, constitution Ethiopia Kugam. If one area wants to secede again, Bayagat the Mundu Tefuse. Do you agree that our democracy is compromised by the Western civilization? Nti democracy ge mawulire gammwe timulowooza nti mujja genda mukoleki tebajja bakuba tear gas. Ebungereza gamba buli bo bwe bakola ebintu byabwe abazungu ene machuwawe abazungu bagenda ne balaga ebifaananyi ku BBC ne balaga ebifaananyi skyline nga amagye ga Bungereza gakuba abantu mu Iraq. An equivalent of the commander said, I can identify them with their uniform. They belong to the king's rifle. We are going to punish them. Bamirundi bayo ne batuula. Kuba amagye ga Bungereza ag'abazungu bwe gaba gava ku lutalo gakumba mu bibuga to get new recruits and to tell the people to demonstrate that the soldiers don't die. Bwe gaba gaddeyo Masaka mu mechanized gagenda mu parachute. Ensi ne balaba nti bakomyewo to get new recruits. Abajaasi ba Bungereza batandika okubakuba amayinja mu bibuga olw'ebifaananyi biri. Bamirundi bayo ne batuula ne bagamba omusajja wa BBC ti let us save the image of the British Army. Let us say, resign, seek early retirement, tukuwe sente to save the British Army. N'avayo omusajja n'agamba the photos were computer manipulated. Mwete mukirina. Wewa, kakati wano mu Uganda mukumbulamu katono nyo bwetukomawo temuyina basi kakati ogenda kuba otunyonyola kino ekyokola kyokuyimiriza campaigns mu districts 10 kitegeeza ki tekikuba Kyagulanyi oyo omusajja